Sinibingelele nonke kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Sibingelele obaba be leadership abakhona. Sibingelele bazalwane ubaba isithandwa sami ubaba Mahlaba kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Kumnandi bazalwane kuba sebukhoneni bukaSomandla. And kumnandi ukuphila emhlabeni ungenalo elinye ithemba. Ithemba lakho kunguye kuphela. Hallelujah. Kuthi noma ukuziphi izimo kodwa amehlo akho umuke wawabhekisa kuye ubuso bakho buyakhanya. Hallelujah. And kufanele sikhole bazalwane ukuthi uma siza kuye asibuyele emuva siyinto esingene siyiyo. Ngisho izimo ziyashintsha. Oh hallelujah. Ngoba sizanga nje kubhali kodwa size kuNkulunkulu ophilayo, umdali wezulu nomhlaba, okhuluma ngezwi bese kuyavela obekungekho kube khona. Amen. Sizeke bazalwane emkhulekweni sizothandaza, sizothi nje ukuvuselelana bese ngidedela ubaba sizongena enkonzweni yomkhuleko. Izulu lisethembile bazalwane. Hallelujah. Izulu likwethembile. Kuyezwakala? Izulu linjani? Lisethembile kanti izulu likwethembile. So ke ungayithathi kancane into uThixo akwenze waba yiyo. Amen. Sizongena bazalwane ekuvuselaneni kafishane ngamandla umkhuleko. Amen. Khona istatement engisithandile somunye ethi answered prayers are prayers prayed. Angazi noma niyezwa. Answered prayers are prayers prayed. Uma ubona uThixo ephendula bazalwane, uphendula ngoba khona umthandazo othandaziwe. Glory to Jesus. Kusho ukuthi uma singathandazi uNkulunkulu simfaka enkingeni ngoba uNkulunkulu uready ukuphendula. Kodwa uphendula uma ubona umthandazo uphendulwa ingoba umthandazo othandaziwe. Uma ufunda kuJames chapter 4 kuthiwa aninanto ngoba aniceli. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma singathandazi, uma singasho lutho uNkulunkulu bazalwane simfaka enkingeni ngoba sizomenza umqambi manga. Kube sengathi lento ayishoyo akayenzi kanti ingoba asithandazi. Uma ubona nje umthandazo uphendulwa ingoba umthandazo onjani? Othandaziwe. Hallelujah. Kufanele sazi bazalwane ukuthi uSathane uyawuzonda umthandazo. Amen. Ngoba uyazi uke wathi ubaba wathi ngisho ikholwa eliweak kodwa uma liya emadolweni uSathane uvesa tatazela. Glory to Jesus. Ngoba uyawazi amandla omkhuleko. And amandla bazalwane omkhuleko angangalawo osuke uthandaza kuye. So ke ingakho kubalulekile ukuthi uma siya kuThixo ngomkhuleko sazi bazalwane ukuthi kuzoqhuma oDalmede izinto zizozi-aligna ngoba uThixo wethu umkhulu kunabo bonke uThixo abangakhonzwa. Ungabi ashamed ngalokho ukuthi uThixo omkhonzayo uThixo ngaphezulu kwabo bonke abantu abangakhonzwa. Glory to Jesus. And amandla asebenza kithi amandla uNkulunkulu awasebenzise vusa uJesu kwabafileyo
akuwona amandla awasebenzise edala izulu nomhlaba, kodwa usebenzisa amandla angaphezulu kawasebenzise edala izulu nomhlaba, amandla awasebenzisa evusa uJesu kwabafileyo. Ukuvuka kukaJesu bazalwane, it's a miracle. Ngoba uJesu mevuka wayengavuka ukuvuka kwakhe, kodwa wayevuka ukuvuka komhlaba wonke. Yingakho sinesibindi ngoba kekho engcwabeni. Ukube wafa bazalwane kodwa akangavuka, ingabe sinaso lesibindi esinaso, kodwa sinesibindi ngoba ithuna lakhe linamathambo. Hallelujah. Uye ke lo Thixo esizokhuleka kuye ebusuku. Amen. And kufanele wazi ukuthi uSathane uma ezokudestroya uzokwenza ungabaza amandla omkhuleko. uSathane uyayenza lento ukuthi uma ezokulimaza athathe isikhali esinamandla esiwumkhuleko asiphose ngefastela. Uyazi ukuthi you are powerless without prayer. Hallelujah. Uboyibona into othuma uzoyenza uSathane alwe nayo, uyazi ukuthi iyamlimaza. Kufanele uthandaze athi qala ugeze izitsha, kufanele uthandaze athi qala uphendule lo mzalwane oke wakufonela, ngoba uyawazi amandla asemkhulekweni. Uyalimala uSathane uma uye emadolweni. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Angeke uNkulunkulu athi asenze into bazalwane kanti akawazi amandla ayo. Oh hallelujah. Uyathi ubaba umkhuleko bazalwane unjengokuphefumula. And uma ufunda ku1 Thessalonians ku chapter 5 ku verse 17 kukhulunywa ngokuthi sikhuleke senze njani singayeki. Uyathi ubaba noma une asthma kodwa wenze njani uyakhuleka, ngoba I mean uyaphefumula, ngoba uma ungaphefumuli uzokwenza njani uzofa. So ke nawe njengomntwana kaNkulunkulu, once wayeka ukukhuleka you will die spiritually. Amen. Thandaza uzamula, thandaza uqobekile, thandaza kungathi uphala udonga, thandaza. Ngoba wazi kahle uSathane ukuthi once wayeka umkhuleko na kanjani uzofa, ngoba uyawazi amandla omkhuleko. Amen. Mufuna nje ukubona ikholo eli-weak, ikholo elibuthakathaka, funa ikholo elingathandazi. I don't care ukuthi uwiki kangakanani, uzuzisho nawe mina nje Nkosi yami ngibuthakathaka, kodwa yiye emadolweni uzodiscover ukuthi ustrong kangakanani. Ngoba emthandazweni bazalwane sisuke singena emandleni, emthandazweni siyagqirhiswa. Glory to Jesus. Unamandla umkhuleko. Ngisho abantu abangakholwa abazalwane bayawazi amandla omkhuleko, ngisho izinkoloze ziyawazi amandla omkhuleko. Kodwa umehluko ukuthi amandla omkhuleko angangalo osukuthandaza kuye. Hallelujah. Yingakho uma ufunda Luke 18 verse 1, uJesu labazalwane ubatshela umfanekiso ukuthi bakhuleke benze njani, bangadangali.
ngoba uJesu bazalwane uyazi ukuthi once wayeka ukukhuleka noma wadangala emthandazweni uzoba ivictim. Ngezwakala bazalwane. So ke wabalandisa umfanekiso wokuthi bakhuleke menze njani bangadangali. And wazi kahle uJesu ukuthi kuyadangaleka emkhulekweni. Zikhona izinto ezilwa nawe. Usathana kwenza ube busy too much kanti ulwa nokuthi uye emkhulekweni. Singahlala bazalwane sixoxe into engathi shu kodwa once kwathiwa sithandaze kuba nalesibhokobhoko. Ungayibuka iTV kuze kuyovalwa kodwa ke kuthiwa ke sithandaze kukhala ngisho ingane uzwe ngisho izinto ongathi khona izinto ezikhwebha isicapha ngoba usathane nje ulwa nomkhuleko. Sisize somandla ngoba ikhala uNkulunkulu asinikeze zona zinamandla bazalwane kodwa uma singayenzi into uNkulunkulu ayishoyo nezinto uNkulunkulu asihlomise ngazo sizonqotshwa singabanqobi. Sonke bazalwane njengoba sila yinto kufanele iringe kuwe uma nje kunento engemnandi uma sekuthiwa kuyathandazwa yazike ukuthi okuliwa namandla lento. Haleluya. Ngisho uJesu bazalwane uNkulunkulu esekule nyama wayethandaza. Uzathi omunye namhlanje inceku zithi uma ifike endaweni ziqala zihotela ukuthi lingakuphi kodwa uJesu wayeqala zintaba. Ngoba uJesu wayenze njani? Wayethandaza. Uthe umyeni wami asiza uJesu la shumayela the whole night kodwa uJesu bethandaza ubusuku bonke. Sisize somandla. Hallelujah. Amen. Lenkonzo yomthandazo bazalwane usathane unjani uyayilwa akayifuni uyayizonda akacompromise. Amen. uJesu uzubona ukuthi lenkonzo yayibaluleke kanjani kuyena usaqhubeka nayo namanje akasashumayeli kodwa uyathandaza. Uma ufunda Romans 8 verse 34 ngakwesongnene sikaNkulunkulu he intercedes for us. Amen. uJesu bazalwane ingakho wanqoba eGolgotha ngoba waqale wanqoba eGetsemane. Impi enkulu uJesu wayilwa wayinqoba eGetsemane. So ke uma umzalwane kufanele wazi ukuthi uma uzonqoba unqoba spiritually unqobe emthandazweni. Yezwakala bazalwane once wanganqoba spiritually ngeke unqobe physically. Yingakho umzalwane ongathandaza ukhuluma kakhulu uyazilwela akayi-understand indaba yokuthi uJehova uthi thula mina ngizokulwela ngoba kathandazi. Ipi bazalwane enkulu ipi iyezwe lakomoya. Once wanqoba lapha ya njengoba yashuma ingcwele ngobaba ukuthi life is spiritual wanqoba ezweni lakamoya. Bazomangala abantu lokhu bekufanele ukhale khona ungakhali. Glory to Jesus. Ngoba uqale wanqoba
ezweni lakamoya. Akhuluma umzalwane kuze kuthiwa mzalwane thula kuze kusho nabantu abangakholwa awumzalwane awuthule mzalwane. Athi umzalwane mina akudlalelwa kumina afinqe iziketi akathandazi. Hallelujah. Ukunqoba bazalwane kuqala edolweni. Hallelujah. Ngoba uma uhluleke unqobe edolweni uzohluleka usubhekene nalomuntu. Hallelujah. Obonwa ngamehlo. Ziningi bazalwane izinto esingazisho kodwa because sizokhuleka sizosifinqa sizixoxa ngelinye ilanga. Sizokhulekela izwe bazalwane namhlanje. Izwe lase South Africa. Izwe lase South Africa akulona elika Satan. Izwe lase South Africa, it belongs to Jesus. Kudeclare noma wedwa noma usemthandazweni ukuthi South Africa is for Jesus and Jesus is for South Africa. The devil likes it or not. Ngenxa yokuthi kukhona thina abangcwele izulu bazalwane likhona eSouth Africa. Yingakho makuthule thina kuthula abantu bokuqala nabokugcina. Sizothandaza bazalwane. We claim our land back. Satan is South Africa kusiye yakho siyayihlitha ngegama lika Jesu. Abantu base South Africa nabamelene nathi, abamelene nevangeli, abamelene noNkulunkulu ophilayo, thina siyabathandazela. Thixo mabaphile. Siyabalanda kwizidladla zika Sathane. We claim them back. Family yakho engamfuni uJesu. Oh hallelujah. Siyabathandazela. Emsebenzini abamelene nawe abangayifuni lento yakho bengazi ukuthi baphila ngayo. Siyabathandazela ngegama lika Jesu. Izwe bazalwane lizophila ngathi. Masi understand. Once kwathula thina kuthula abantu bokugcina. Asilandi izulu lize emhlabeni sithathe iSouth Africa siyise kuJehova. Mapha bazalwane abazothi we are sick and tired to be sick and tired. uSathane uyatanasa ezifa kwenziwe ongalutho kanti uJesu wamfihla izikhanda. Mayiphila iSouth Africa. Mabaphila abantu bakaJehova. Mabasindiswa abantu. Mabakhulula abantu amandleni esitha. Glory to Jesus. South Africa is for Jesus and Jesus is for South Africa. Achitheka ngisho igazi lengelosi kuthengwa abantu kodwa kwachitheka igazi likaNkulunkulu kwakungadlalwa abazalwane. Siyabalanda Thixo mabaphile. Siyabalanda ngegama lika Jesu. Emajele uSathane abavalele kuwo
siyabagqiba siyabakhipha ngegama likaJesu. Ngeke abazalwane balunge kulesi sikhathi. Abazalwane uyabona nje abayilungele. Mina nje ngimqala ibandla uSathane. Kudingeka ondlovu kayingena. Ondlovu yangena. Izinto ezizothi Sathane ukwenzile kwakulungela no more again. And amanxeba uSathane akushaye wona akube yiwona ke akwenza ube dangerous against the kingdom of Satan. Ufana nemamba eshayiwe ikhanda. Sizothandaza abazalwane. Siyayiclaim iSouth Africa. Ngegama likaJesu akanyalasa usomandla. Moya oyingcwele move as you like and like as you move. Umhlaba ungakaJehova nokugcwala kwawo. Uyazi bazalwane, don't argue ulokhu uphikisana nabantu abazama ukukususa kwiposition. Abazothi wonke umuntu uyathandaza noma uthandaza ngayiphi indlela uyathandaza. Wena uyazi ukuthi sithandaza kuThixo uBaba ngegama likaJesu ngamandla kaMoya oNgcwele. Icode esidayela ngaye ezulwini igama likaJesu. Ilona lodwa igama eliphakanyisiwe ngaphezulu kwamagama wonke, igama likaJesu. Wonke amadola ayagoba, zonke ilwimi kufanele ivume Jesus Christ is Lord. Woo! Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mina ngisho umuntu ukhuluma eradweni ugceka igama likaJesu ngivese ngihleke ngithi lo uzogcina la lento engiyikhulumayo uzobe sekhuluma. Hey phela uJesu bazalwane akuyona inkomo yodonga abayibumba abafana bese beyayikhonyela iyayikhonyela. Ingakho musukuzama ulokuphikisana nabantu ngoba uyayazi ukuthi iyaphila lento. Nawo ngaze kube sengathi uhlanya ngoba uma uhlanya lukuthuka nawe bese ufika uzothukana nohlanya. Uyazoqhamukayo akasambona ohlanyayo nongahlanya. Sengathi niyafana. Lento iphethe iyayikhonyela futhi lona enkani lolwa nayo. Hayi sizoyibona bazalwane imphefumulo igijima izikhala ivuselele namandla sifikile. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Nalo inviteile nje ukuthi ake siye emkhulekweni ukudinelwe kwamanje ngoba ubengafuni ukuza la. Kodwa usesindisiwe ngegama likaJesu. Oh mafohla lento esiphethe bazalwane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sizothandazela izwe lethu. Amen. Umufunda laphana ku Ezekiel 22 ku verse 30 ngicela nje uzongifundela abazalwane bese siyathandaza. Ezekiel chapter 22 ku verse 30. Noma angifunde. I searched
for a man among them. Niyangizwa bazalwane? uNkulunkulu uyafuna phakathi kwethu. Hallelujah. I searched for a man among them. Wafuna indoda phakathi kwabo. To repair the wall. Sizo repair udonga lwase South Africa. Ukuthi izinto ezirong zingangeni ngegama lika Jesu. Kuyezwakala bazalwane. Si protect ezase South Africa ukuthi zingantshontshwa. To repair the wall and stand in the gap before me. Niyangizwa bazalwane, ozokwakha ugange bese ema esikhaleni phambi kwami. Singama gap standers bazalwane. Hallelujah. Glory to Jesus. Before me on behalf of the land. Niyangizwa bazalwane, sizoma kwi gap phambi kukaNkulunkulu on behalf of the land. Glory to Jesus. Nkosi yami. So that I should not destroy it. But I found no one. It's so painful bazalwane ukuthi abantu abathenjwe izulu uNkulunkulu afuna abantu abazovusa ugange abazomisa ugange abantu abazoma kwi gap before God bamele abantu bezwe noma bamele izwe kuze ngingaba destroy nginguJehova. Ngoba kwakungekho right labazalwane uma ufunda isimo sasimazonzwana. Uyabona ukuthi isimo sinjani simazonzwana eSouth Africa, eAfrica, emhlabeni wonke. So ke dingeka ama gap standers. Abantu abazoma phambi kukaJehova bashweleze. Ungabusasho nokuthi Nkosi ibonile, uthi Nkosi sonile ngoba nawe you are part of South Africa. Umulalela bazalane kuma radio stations abantu ba angry, abantu ba bitter, abantu ba discouraged and kube ebhlungu enhlizweni ukuthi impendulo ayikho kwenye indawo. Impendulo isebandleni lifuna uJehova. Akususiza bazalwane silokhu sikhuluma sibabaza ngoba ngisengidabuke sixoxe nomyeni wami ukuthi uyazi njengoba efona nje uzimoshela iairtime ngoba ukukhuluma akuzushintsha lutho. Kodwa siye emadolweni bazalwane kunokukhuluma nabantu siyokhuluma kuJehova. Ngoba uJehova akababaza athi nokuthi uma sekunje angazi ukuthi ngizokwenza njani. Unempendulo zonke. Our God is in control. Glory to Jesus. So ke uma kuthule wena ungathandazeli ifamily yakho, ungathandazeli omakhelwane, ungathandazeli community, ungathandazeli KZN, ungathandazeli South Africa, ungathandazeli ngisho ibandla. Kuthula umuntu wokugcina. Ngisho uma kuthula wena kuthula umuntu wani wokugcina. Noma ungaphethe isikhali senyama kodwa ama missiles owakhipha ngomlomo. Glory to Jesus. Uthi noma bahlangene benza imhlangano to destroy ifamily yami. Right now I send a thunderbolt of fire. I speak confusion emademoni kuketula ihlalo. Hallelujah. Bazalwane,
Uma singathandazi izwe linjani kuyabhujwa. Njengoba khulunywa ngale third wave kuthiwa within 3 weeks noma in 3 weeks time iyaqala. Sinamandla njengebandla ukuma esikhaleni sithi COVID no more ngegama lika Jesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Izulu lethembe thina. Uma kuthule thina abazalwane kuthula abantu bokuqala nabokugcina. And ububuka isimo izinto ezisuke zenzeka zichaza ukuthi isimo sebandla sinjani bazalwane. Ngoba kusiza silokhu siblame thina sithandazile na. Sidlalile irole okufanele sidlale as ibandla. Ngoba uJesu uthi angithandazela izwe. Kodwa ngithandazela laba ongiphe bona nabayokholwa ngenxa yabo. Ithina esinikezwe umsebenzi okuthandazela izwe. Ingakho kubalekile ukuthi ibandla ungalicheck on Sunday. Licheck Tuesday. Ngoba ungakhohliseka on Sunday. Ngoba nasigqoka ama-Crocs. Niyangizwa bazalwane? Uthola ukuthi on Tuesday asikho ngoba siyazi ivelu yomkhuleko. Asibe nomoya uSamuel aye nawo 1 Samuel chapter 12 verse 23. It says, for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. Niyangizwa bazalwane? Uthi angingoni kuJehova ngokungani khulekeli. Kusho ukuthi uma singathandazi bazalwane isono. Amen. So ke singama intercessors bazalwane. Sithandazela abanye abantu ungagcini ngokuyithandazela wena. Yiba nomthwalo wokuthandazela abanye abantu, uthandazele izimo zonke. Ngoba omunye uba nento ukuthi angizolokhu ngithandazela abanye nami nginezidingo engaka. Mina ngiyoyithandazela nini ngilokhu ngibhizi ngempilo zabantu. Kanti ngenkathi uthandazela abanye abantu uyabenefita. By paying God's bills, God will pay yours. Ngekathi unomthwalo ngempilo zabantu, uNkulunkulu uzovesa alunguze ezakhe izidingo, azisolve, uyakhokhela ukuthi umenzele umsebenzi. uNkulunkulu bazalwana akawadli amandla endoda. Uma uthembeka, uNkulunkulu uyethembeka. Glory to Jesus. Wena shisekela izinto zikaThixo, lokho kufunwa uThixo shisekela kona. Uzombona uNkulunkulu ukuthi uzokwenzani. Wathi omunye umfundisi uma ugcoba ingane uvaselina uqale wenze njani? Ugcobe kwezakhe izandla. Ngalesi sikhathi uhlikihla noma ugcoba ingane nawe uyasuleleka. Amen. Sesiyathandaza ngicela ungifundela kuJobe nje 42 ku verse 10 bese ubaba eza ngaphambili. Jobe 42 ku verse 10. When Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Niyangizwa bazalwane? After Job had prayed for his friends, the Lord restored his prosperity and doubled his former possessions.
emva kokuba ekhulekele ini bazalwane abahlobo bakhe uNkulunkulu wenza restoration. So ke nathi sisazothandaza singezugcina manje ngoba sisenkonzweni kube umthwalo wethu noma sisemakhaya uThixo uzokwenza irestoration kulokho usathane akuthathile ngoba nathi sithandazela irestoration yabantu bakaNkulunkulu yezwe lika Jehova ukuthi libuyele kuJehova liphile. uNkulunkulu wambuyisela ngaphezulu kwalokho okwakuthathiwe. Hallelujah. Africa back to God. South Africa back to God. Ngicela ubaba eze ngaphambili sizothandaza bazalwane. Hallelujah. Isimo simazonzo sidinga thina. Glory to Jesus. Masingabi makube kude nathi ukuthi sone kuJehova ngokuthi singalikhulekeli izwe. Asiphinde sishaye izandla bazalwane simcela. Sizothandaza bazalwane. Sila sisemvuselelweni yokuthandaza. Which means ukuthandaza kwethu akukona ukuthi sithandaza amasila. Imvuselelo ukuthi sizoqhubeka nasemakhaya sikhulekele izwe lakithi. A prayer answered is a prayer prayed. Yeah. So sizothandaza abazalwane ngomoya, sizothandaza ngeqiniso, sizothandaza ngokukholwa. And isikhathi somthandazo lesi, I'm sure ngifuna ukuthi isikhathi lesokuthandaza umthandazo ubuya nempendulo, not umthemelezo, wasting time. Thandaza umthandazo izandla zivulekile for an answer. Ithi uthandaza buka ngeza. Kuyezwakala bazalwane? And it is the time for a prophetic prayer. That is why you have to pray in the Spirit, because the Holy Spirit is going to give you right words prophetically. Amen. Uthandaza umthandazo omdidayo Satan. Uthandaza umthandazo ophuma kuNkulunkulu uya kuNkulunkulu egameni likaNkulunkulu. So uMongcwele uNkulunkulu moya, uthandaza kuBaba uNkulunkulu Baba, uthandaza ngegama lika Jesu uNkulunkulu Ndodana. So umthandazo wakho mawube nerecipe yobuNkulunkulu bukaNkulunkulu, enkazimulo kaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu. Sizwana bazalwane, sithandaza without our effort, but sithandaza by God's help. Sithandaza uMongcwele, siconnecte kuMongcwele ngoba uyena ozosinike utterance. Hallelujah. We are gap standers bazalwane. We rule through prayer. Ithine sosho ukuthi sifuna khuluma uMongcwele ngomama. Kuvuka indaba kaMosi ngesikhathi uNkulunkulu esebenzisa uMosi eshaya uFaro nezisebenzi zakhe neGibhithe lonke ngamaselesele ngoba uFaro engafuni ukudedela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi baye ezweni uNkulunkulu abafungile lona. Usethi kuFaro, ngicela uthandaze uthi uNkulunkulu wakho asuse amaselesele. Uyezwa indaba? Yeah, axakizwe amaselesele acelwe iGibhithe lonke kuthiwa angena ngisho embhedeni abalala kuyo amaselesele aphuma emanzini, aphuma einqwaba angathi semultiplyile. Ayikho indlela angaphela ngayo ngaphandle ukuthi kube khona uzothandaza. uFaro akakwazi ukuthandaza, uyinkosi kodwa xa kwamaselesele ivuka ngihlela phansi esakhuluma uMongcwele ngomama Hlaba ukuthi iSouth Africa belongs to Jesus
and uNkulunkulu namandla okuvala ama borders kungangeni noma yini. Siphethe isikhali ke bazalwane. ISouth Africa ibanjwa amaselesele. Niyalazi igama lawo. Njengoba sifake ifonyo nje. Amaselesele axakile. Manje answer ayikho lapha ePalace naseParliament. Ikubantu abathandazayo. To destroy amaselesele. Not even to kill them, but to destroy them. Esefile kube history ukuthi ake akhona. And we can do that in the name of Jesus. Ay. We can do that in the name of Jesus. Kukunendaba abangathanda isivele. Kuvela igraph kade ngibuka ku YouTube, kwavela igraph ama stats kade enyuka kanje sharply. Kwabonakala egoba eshona igraph igoba ushona phansi. Abathanda ukuyiveza lonto. Kodwa ngivele nganempendulo ethi bakhona ke abathandazile afa amaselesele. Awunezwa yini? Kufe nalamaselesele poverty njoba izinto zonke nje ziphansi siyayinyusa ngegama lika Jesu. Sinamandla okwenza lokho ngegama lika Jesu. Sinamandla okwenza lokho ngegama lika Jesu. Ngicela uvule umlomo ke, connecta ngongcwele and then begin to pray. Sithandazela izwe lakithi. Sithandazela ihlobo njoba uJobe wathandazela abangani bakhe uNkulunkulu wavula iminyango. Engazange athandazele idouble portion, ethandazela abangani bakhe abahlobo bakhe, kodwa uNkulunkulu wamphendula, wamnika ama rewards. Glory. He is a rewarder of them that diligently seek him. Glory to Jesus. Baba namandla onke egama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga. Sibonga Nkosi ukuthi wena uNkulunkulu ongcwele usinike igunya wasinika ilungelo elinamandla ukuba sikhuleke egameni kaJesu Kristu. Uthe noma yini esicela egameni kaJesu Kristu wena uzakuyenza. uNkulunkulu namandla onke thatha udumo ke uNkulunkulu namandla onke sisakhuleka Nkosi yami sithi akekho njengawe akekho ofana nawe uNkulunkulu umnikazi wesi nomhlaba okungenzeka ebantwini kuyenzeka kuwe bawo namandla onke eqaleni wawukhona wena zonke izinto zivele ngawe bawo namandla onke ushile Nkosi yami ngesitsha sakho what the prayer is as powerful as the one we pray to. Thixo namandla onke we cannot afford to see